Всем привет. Приветись. Так. Чуть-чуть сдержался, да? Ну ладно. Бывает. Феникс. Ничего не остановился. О, дракончик, привет. Сегодня прям сразу. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Так. А чё это? Спросим так, это хорошо или плохо? Блин, это хреново. Но это временно или подработка в принципе закончилась? В принципе, эта работа не стала. Так. Да, начнем с этого. Хотя нет, начнем не совсем с этого. Даже так. Нет, не переворачивал. Сейчас посмотрю, кто здесь из единорогов. Вот что у меня звук двоится. Было на телевизоре выключить. Даже так. Блин, ладно, придется теперь поубивать. Давай. Ух ты, блин. А это откуда? Блин, да что ж у меня вообще не то-то. From Siberia, привет. А чем именно ваншотаешь? Каких врагов, чем именно? И на какой сложности ты играешь? Не понял. Чё ж не? Я же его не включил. Ну, я сомневаюсь, что я буду шотать всех. Ну, точнее, я на 100% уверен, что я не буду шотать всех. На последней игре.
Кто? Блять, может. Где все единороги женского пола? Ай, мать его, что ли? Что зареспаунилось? Ну, ладно, посмотрим, что будет в следующий раз. Ну ладно, таких слабеньких шотов, окей. Противников посерьезнее не шотнуть. Can't figure out why there's such a fuss over post. Что сделать? What do you think you're doing? Arrest their momentum. Ядовитые тентакулы, ну давай. Arrest their momentum. Shall we finish what we... Ну и сотый волшебник как раз. Отлично. Блин, сейчас ничего нормально повернуть не могу. Кстати, пока ночь. Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. На метлу ты сесть. I can do this. I can do this. They will want to help. Угу. Ну, кстати, я насчет этого Твинкхарта вообще-то раздумываю. Не знаю, пока. Может, попробуем попозже. Поиграть-то я в него в любом случае поиграю. Это вот когда... Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise. А, точно, мы же к кентаврам сейчас пойдем. Им это точно не понравится. I'm not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I hope they can tell we're sincere, but Poppy, centaurs are just centaurs. They can't read your mind any better than I could. Perhaps you're right. It's just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they?
Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the snidgets, and I'm sure to all be fine. Что это такое? Не кажется ли они чего-то бегут? Нет? Или они к нам бегут? К нам бегут, окей. Просто они выглядели испуганными. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do Вот я not только harm хотел the сказать. young. It is not our Но way. нет. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me Golden before I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means yet. Один будет нам помогать. Please help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and Так place легко it in помог the нам? henge Да in the ладно. forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Упс. Камеру немножко повернул. I don't Не understand. заметил. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Не, ну довериться-то я им могу довериться, но, блин, да, вроде точно немного знают. Хотя и загадками он тоже не говорил. Ладно. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Слишком Well, много if мата. Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. Больше, чем в Дайнлайте, или I'll нет? let you know what I find. Так, стоп. Сюда. Чё иди? Что-то последнюю реплику я пропустил немножко, что-то задумался. Ну, походу, надо теперь ждать до следующего раза, да? Интересно, раз сколько обновляются животные?
Там это в Дайланде ты не понимаешь мата или в Atomic Hearts? Come out before I find you. А, не помнишь? Нет, там было довольно много. О, наконец-то. Вот это то, что надо. Да, блин, вот нажал же прицелиться. No need to be difficult. Arrest the momentum. Professor Howell will never believe this. Идем доделаем эту уже фигню. Да. Так оно столько же действует, сколько и реста моментум. Я сравнивал. Сейчас выперов отсюда уберем. Так, он уходит. Everything's all right now. Первым умираем. А вот. Это наоборот ставим. Ну-ка, можно отменить.
Тут нельзя. А, привет, Лексард. Да ладно, прикольно. Все неоднозначно. А, даже так. А, подожди, стоп. Отменить нельзя, да? Ладно, сделаем квестик, придем потом. В принципе, еще в достатке. Стоп, сейчас с снаряжением. Ну, нормально. Так. Тогда идем дальше. Горе и месть. А, точно, стоп, я же вот это квест хотел сделать. Прям сделал. Ну, я геймплей чисто смотрел, вроде неплохо. Не знаю, в любом случае не сейчас у меня следующее прохождение третьей готики. А там уже посмотрим. Hello. Are you here for Summoner's Court? That I am. Шарлотт Don't Моррисон. expect to be as lucky here as you were in Crossed Wands. Speaking of which, care to lose, play a match? Ха-ха, самоуверенно, давай. Of course, Charlotte. Then may the best summoner win. Что делают эти столбики? Accio! А, притягиваются, потом отталкиваются. Понял. Accio. Нет, нет, нет. Блин, чуть-чуть переборчил. Я просто думал, он активнее начнет притягиваться. Finesse. Ну ладно, пока тренируемся, там с второго раза выиграем. Precisely as planned. Хотя, может, с первого. Sting me with a billywig. I'll never top that. Ну, это квест. Accio! Вот зараза. Precisely as planned. У меня не получится, да? Ладно. Accio. О, да. Значит, не думал, что он туда Such пойдет. grace. Ладно. Finesse. Ну, даже I второй say раз I выиграем. adore competition. Hard luck. Care for another round? Absolutely. Don't count me out yet. That's the spirit. Accio! Смотри, она вот... Я думал, они каждый раз одинаково. Precisely as planned. Accio. Хотел столкнуть ее шарик, но нет. Ну ладно. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio! Precisely as planned.
Блин, надо было еще потянуть. Тогда бы я их сбил точно. Such grace. Finesse. Accio. Ты смотри. Precisely as planned. Блин, а тут я не протянул, да? Accio. Ну, полтинничек. Все равно мало. Nice technique. Ну, ладно. Hard luck. Okay. По сути, я проиграл до этого только один раз, Absolutely. пока Don't тренировался. count me out yet. That's the Тут spirit. посложнее уже поле. Accio. Precisely as planned. Accio. Остановись. Фу. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio. Precisely as planned. Nice technique. Accio. Сейчас Precisely as planned. 30. Так, ну мне для победы, в принципе, что, много не надо. Accio. Блин, ну как так-то? Зараза. Finesse. Я не думал, что он туда притянется. Блин, я уже думал, победил. Hard luck. Absolute. Блин, короче, надо последний по прямой тягать сюда. С правой стороны. Слева мне не везет с ним. А ветер мешает, палочка кривая. Двадцатка. Давай. Accio. Да, блин, ну как? Ну он остановился уже. Да что за фигня? А, мне засчитали полтинник? Лол. Странно. Не должны были, он упал. А, не, все-таки... Блин. Nice technique. Accio. Precisely as planned. Хотя, блин, нет, по прямой мне его на полтинник не притянуть. Accio. А какого хрена он мне толкнулся? Ёшар. Nice technique. Зашибись. Подкатился и не оттолкнулся. Я думал, он сейчас отлетит. Hard luck. Okay. Что-то непонятно работает как-то. Absolutely. Don't count me out yet. That's Accio. Precisely as planned. Попробуем. Accio. Надо было еще подтянуть. Посильнее толкнул. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio.
Так, ну вот этот-то я должен на полтинничек притянуть. Nice technique. Accio! О. Так, ладно, аккуратненько. Прямо. Accio. Отлично. Nice technique. Wow, you are good. И я наконец-то выиграл. I'm not too proud to admit when I've lost. Where did you learn? Тренируюсь, где? I practice as much Сколько as I раундов can. было? Practice, eh? I suppose I could try that. Well, you've only one opponent left now. I won't еще say один, more я than думал, that, Ервана but let's just последняя. say he's the best for a reason. Даже интересно посмотреть. В смысле? Off on another adventure, Ничего are we? плохого в смене сезонов. Why is it that whenever I hear from Hogwarts, it's to tell me my child has broken school rules again? I'd like to learn that you're receiving good grades, but no! What did I ever do to deserve this? You are ungrateful, ungraceful, and frankly unacademic. I am ashamed. Ну, в смысле, тебе же в сезоне никто не мешает просто играть. Сезоны же меняются по сюжетным квестам. Просто не делай сюжетные квесты, а ходи, фарми, там еще делай что-нибудь. Опа. Revelio. А, тут без разницы. I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and Ага. news travels Короче, все quickly. узнали. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. С чего такое If she решение? knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Отец тоже был анимагом? Your father was also an animagus, I take it. He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me.
if I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Я сомневаюсь, что ребенок способен себя сам защитить. Я пока не особо понимаю, о чем ты. Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. Какой игры нету? What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way. But that does not mean that she likes it. Так, секундочку, сейчас я балкон закрою, потому что холодно. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Soon you and I will put an end to the Ashwan. And once he is gone, we will turn our attention to Rook. Я уже хочу Харла We are прикончить. making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Так, ну еще остался только сюжетный квест, да? Угу. Не пойму, что шумит. Не, ну почему? Если он как Изи выше написал, есть же игры, где снимаются реальных актеров. Ну, захват движения. Тот же Hellblade, например, так вот сходу вспоминается. Игры, где натуральные движения, анимация лица, они есть. Уродец. Ладно. Бля. Welcome back. Да.
Короче, Алексард, моя мысль такова, что тут ты не прав, такие игры уже есть. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Сейчас Are these закончу. repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. О, класс, в кабинет I директора had пойдем. hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Звук соседей. Дракончик, а мы о лицевых анимациях, ну и в целом анимациях движений, действий персонажей в играх. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps. Профессор Финн, значит, ну, посмотрим. Not sure why she'd fuss so much. It was only one page in a book. Это что за квест? А, это тот самый. Нет, значит, не хочу. Не хочу. Чего мне ждать-то, он уже здесь. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. Опа. A polyjuice potion. Оборотное зелье, and класс. sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already Сейчас have тут было Polyjuice слышно, Potion да? to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Офигеть, уже все приготовил. Ладно, станем директором. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon.
How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Не, ну у этих, у новых, ну, ремастеров Резидента анимации хорошие. Как я уже сказал, у Hellblade там вообще просто снимали с реальной актрисой. Точнее, с реальным человеком. А, я не могу портануться. Ясно. Do you have a moment, Professor? Фу, блин, я секунду проглючивал, что это Блэк. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and well, Что за зелье? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Не, мы же профессор Блэк, поэтому... I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, Подстава. yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Так, To подстава determine which номер раз. student gets this rather unenviable task. You Блэк call that a будет shine счастлив. on those boots? Do better. Систем ТМ, привет. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. I thought I heard the headmaster approaching. Опа, Гаррет Уизли, ну-ка поговорим. Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor! Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago. Muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. Прикольно отчитывать других. Sir, В I чужом haven't been образе. anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Ну, кстати, да, можно дождаться Хогвартса с русской озвучкой. Как тебе Atomic Hearts? Well, there's Тоже одно my мнение diary. прозвучало, теперь давай твое. Потому что я вообще-то про эту игру тоже думаю. Не сразу, но поиграть в нее я хочу. Похож. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Похож, да, на Себастьяна. Ну, посмотрим.
Фига себе. Headmaster, here, what could you want? Больше ни с кем поговорить нельзя. Ну, торрент не показатель. Тут скорее надо хотя бы по стримам смотреть. Я тоже стараюсь в последнее время не пиратить. Ну как в последнее время, с тех пор, как начал работать, лет 10 уже. Хотя было пара спирачных игр. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Something is very wrong with Professor Black. Dittany and Pooba-Tuba pus. Mustache paste. Рамджер, привет. Ну, на самом деле, я тоже привык к русским озвучкам. Has anyone seen my Как-то они лучше ivory-handled ощущаются. hand mirror? Of course you haven't. Но вот в играх, подобных Хогвартсу, тут еще не критично отсутствие русской озвучки, потому что в боях диалогов нету, а так ты все успеваешь нормально читать, хорошо. А вот в каких-нибудь экшенах, где прям посреди боя персонажи что-нибудь говорят, вот там, да, там просто нет времени читать. Там надо слушать. Professor, a word? О, вот ты профессор. Professor Black, again, it is not too late to давайте разрешим your Quidditch. decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to Да, be в Ризен я Yoda, тоже поиграю, that's кстати. no reason Он to- стоит у меня в списке. Nonsense. That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game. You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Ну, иногда можно понимать диалоги, как просто слушая, но в бою, допустим, у меня это не получается особо. Я надеялся, что он в выходные закончил сверлить. Да не, сама речь, сама озвучка-то нормально, ну, на слух нормально. Просто не воспринимается в боях. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. What
What did we do to deserve him as a headmaster? Одни из... А. Ух ты. Что-то есть? А, сейчас не могу зажечь. Вон, сейчас я все равно не могу зажечь. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Надо по стенам ходит. I hope it's not about anything I've been doing. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Professor? Oh, please. Испытание. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh. Very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Да, ответим так, я по нему и не I скучаю. realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply... Вот с ней я веду себя точно подозрительно. Well, thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Но она-то уж должна была меня спалить. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Scrope's as hard a worker as any house elf. Attention, students. Oh. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the elegant banners of Ravenclaw. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Нормально. И так факультет еще раскрасил. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself.
Не, надо быть жестким. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Насколько я помню книги, в нем говорится про чистоту крови. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. На французском. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Мне кажется, toujours pur переводится не как чистота крови на веки вечные. I best get out of sight. Ну, кто я такой? Французский я не знаю. Че эти персонажи? Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Так, стоп. Время-то прошло сейчас. По-быстрому загляну сюда. И единорожку на разведение поставлю. Ага. Походу, врачай комната будет единственным разделом, где я выполню все достижения. Блин, вернее, все эти испытания. Ну, прикольно, мне нравится. Поставлю. Кроме этого, других знаний не видно. Думаю, тяну ближе всех. Вообще всего или какого-то раздела? Ну, я по тем же причинам их ношу, Лексард. Так что нормально. Ну, я никогда не делал на 100% ничего такого. Вау, что есть со светом. Фига себе. Багулина в коридоре. Revelio. Отсюда я пошел и зайду. Aloha Mora.
Блядь. Revelio. Так. Продолжим. Да, меня это тоже пугает. Aloha Mora. Кабинет профессора Геката. После нашего разговора я обратился к знакомым гоблинам из Гринготса. Все они осуждают действия Ранрока, а некоторые подозревают, что цель его действий совсем иная, нежели он заявляет. Судя по тому, как он относится к тем из сородичей, кто отказывается примкнуть к нему, я склонен согласиться с подобной оценкой. Буду держать вас в курсе. Тем временем необходимо сохранить бдительность. С уважением, Эзоп Шарп. Да не, перестанет, конечно. Просто я говорю, он выходные сверлил, я думал, выходные все закончит. Думаю, уже вторник опять делся. Всегда было интересно. Вот дом у меня не новенький, очень не новенький. И постоянно же ведь кто-то делает ремонт, и постоянно кто-то что-то сверлит. Когда наступит тот момент, когда дырок в стенах станет слишком много, и дом станет хрупким? А, возможно, вообще обвалится. Просто сколько для этого надо просверлить? Это вопрос. Revelio. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Вот и я продолжу. Toujours pure. Revelio. Гаргулья у кабинета директора. Лестницу, ведущую в кабинет директора, охраняет заколдованная гаргулья, которая впускает только тех, кто знает пароль. Хотя трудно себе представить хоть кого-нибудь, кто решился бы навестить нынешнего хозяина этого кабинета. Капец, вот директорам каждый раз по этой лестнице спускаться, подниматься. Revelio. Портреты спящих. Не всем директорам и директрисам нравится заново переживать повседневные трудности, с которыми они постоянно сталкивались во время управления школой, чародейства и волшебства. Некоторые предпочитают наслаждаться заслуженным сном, если предоставляется такая возможность. Мне кажется, они начинают спать только когда я подхожу. Она... не, ну, кстати, в целом... Похоже.
Похоже. Revelio. Alohomora. Посмотрим, что еще у директора есть. Ага, спали. Revelio. Ничего не могу понять. Дорогой Финиас, дети спрашивают, когда ты вернешься. Бельвина так вообще заводит речь об этом каждый день за завтраком и дуется, когда я напоминаю ей, что ты радеешь о качестве ее будущего образования. Сириус и Финиас почти не присылают мне сов, а когда ей шлют, не пишут о тебе, но я уверен, они гордятся тобой и тем, что ты делаешь для Хогвартса. Когда твой отец директор школы, это огромная честь. Сигнус уже ползает, и он всюду следует за Арктуром. А того это раздражает. Дай мне Мерлин сил. Арктур выпрашивает у меня зелье невидимости, и, честно говоря, я могу его понять. Я бы, наверное, даже сварила ему это зелье, если бы мне не пришлось потом сносить хныканье Сигнуса. Может быть, мы увидим тебя на следующих каникулах, но если не получится, ничего страшного, переживем. Псу, нынешнее семейство Блэков. Revelio. Ага, вот. Распределяющая шляпа. Эта зачарованная шляпа была создана 4 основателями Хогвартса как средство, с помощью которого ученики определяются в один из 4 факультетов школы, имея опыт в легимнеменции. Распределяющая шляпа может заглянуть в голову тестируемого студента, и что позволяет ей считывать его мысли и способности. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. Чек. Средство для укрепления волос. Воск для усов. Помада для волос из бундимуна. Расческа с жемчужной рукояткой. Чесалка для спины с золотой ручкой. Доксицид. Уплачена лишь малая часть суммы. Не забыть направить счет. Приносим. Важными покупками занят директор. That must be the pedestal. Чашечка чая. Ну, можно, в принципе, и чай выпить у директора. Кстати, я еще вот это... Сюда не заходил. О, балкончик. А неплохие виды. Alohomora.
Он гиппогриф уже разводил. Единорогов вот сейчас поставил. Так. Или это тебе. Ладно, понял. Профессор Блэк, касаемо вашего письма 20 сентября. Я не стану пересматривать процедуру приема учащихся в Хогвартс. С уважением, Феррис Певен, министр магии. Личный маленький уголок директора. Кажется, я знаю, откуда этот ключ. Revelio. Книжку выйдем отсюда. Зараза. Вот почему нельзя? Ладно. После квеста. В сказке побываем. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. Прикольно. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Интересненько. Колдовать нельзя. I should have run when I could. I'd be free by now. Best move while I can. Neve must be here somewhere. Тихо. I need to time this just right. Блин, не успел. Думал, успею пройти. They're gone, for now. I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right.
успеем. I see a staircase straight ahead. Наверх. Ну, наверх. Ну да, все такое нарисованное карандашом. Углем, хотя скорее, не карандашом. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Атаковать пока нельзя. This is my chance. I'm coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Она отвернется. Ну что здесь ничего собирать не надо. I need to turn back. There's no getting past them that way. Closed tight. No way but forward, I suppose. Почему-то так и думал, что эти двери откроются. Now's my chance. А может не подсказывать, я сам вижу, что это мой шанс. That's the way forward. Не рановато ли ты сейчас чары снял? Так, мантия-невидимка. Точно. I think I'm invisible. Что, теперь найдем бузинную палочку или камень? Теперь вообще пофиг. They can't see me at all. I can get closer to them. Чего? Где? This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Точно бузинная палочка.
I've never felt such power. Ага, у меня только один набор заклинаний, да? Окей. И черные козлы. Revelio. Че, драться будем? Фига себе. Блин. То красное, то нет. Defender. Bombarder. Depulsor. Defender. Depulsor. Bombarder. Да, блин. Descendo. Potato. Stupid. Bombarder. Defender. Depulsor. Да, блин. Depulsor. Descendo. А, блин, тут тоже испытание. Я еще не прочитал. Ну, он одно сделал хотя бы. Revelio. Не сказать, что мне бы очень нужны были рубиновые твари, но пусть будут. Еще подеремся. По-любому. О. Даже так. Bombarder. Descendo. Depulsor. Bombarder. Bombarder. Descendo. Depulsor. Defender. Блин, полжива. Bombarder. Potato. Stupid. Bombarder.
Да, блин, вот какого хрена, я же вернулся. Defender. Bombarder. Depulsor. Bombarder. Trigger. Да. Ладно, я вижу. Bombarder. Defender. Что еще? Bombarder. Defender. Protego. Depulsor. Descender. Defender. Bombarder. Depulsor. Protego. Bombarder. Stupid. Depulsor. Да, блин, ну нажал же. Bombarder. Блин. Bombarder. Defender. Bombarder. Protego. Descender. Да, я сказал, что они там эти не нужны, я ошибался. Depulsor. Bombarder. Bombarder. Да, блин, ну... Вообще вот нажимаю уклонение, если оно не работает. Defender. Depulsor. Bombarder. Defender. Depulsor. Рой растений нельзя использовать, если все такое. Хлеб заклинания поинтереснее дали. Ну ладно. Дальше у нас воскрешающий камень остался. A simple stone. This must be for me. Простой камень, ага. Простой. Очень. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Neve's dead. Нев? I can't. Oh, poor Neve. Gone so young. Neve, why? Написала сказку, где May она her умерла. memory be a treasure to us forever.
You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Что-то я пока не особо понимаю. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Это испытание сильно отличается от предыдущих двух. Remember that as you witness my memory. У меня нормально. Ну, в смысле, у меня вроде разрывов не было. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Да ладно. What are you doing? Она еще и поглощает эту энергию. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Это уже понятно, что она создала все эти хранилища. Revelio. Ничего нету. Ладно. Сейчас скоро весна. И последний. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power.
He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. Как обычно. I Надо shall потянуть require время. time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard Я anything надеюсь уже since I начать learned of the разбираться с ними. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Так, давайте, что дальше? Сов мне присылайте. Ага. Чё так тихо? Я вообще просто прислала без слов. Так. О, про Феникса, это уже интересно, это надо сделать. Где я, профессор Уизда? Ага. Так, как раз по поводу Феникса. Это я схожу, сейчас, да, это мне интересно. Феникса я хочу. Возможно, уже и 4-ю сейчас откроем. 4-й. Какого? Вивариум. Deke has some exciting news to share. А что мне ставил на этой маске? А, Дефинда. Окей.
Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? Наверное, быть его охренительно сложно поймать. Phoenix Natty mentioned. The one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Рад. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into so... Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for... Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Иначе. Ладно, так отсюда полетим. Так, и туда. How nice to see you, my young friend. О, тут уже как бы не холодно. Можно и слегка переодеться. Это тоже ничего так. Окей. Чик. Да, по-простецкому свитерок. Мне все-таки отправиться. Now there's a student who knows how to fly. Come to think of it, months ago I had a brooch. Nice it was. Sparkled like the glint in my eyes when I find out which one of you thieving lot stole it. Браконьеров пока вот эти. Браконьеров. Блин. I am... I shall get that goblin mouth back, hopefully from your corpse. What about it? No! Accio. Defender. Где был охотник? А, ловчий, привет. Да, заморозьте охотника. Охотника здесь и не было. Чё? Показалось? Ладно. We're close to a breakthrough. I can feel it. Блин, ну надо гоблинов развалить. Опять им землю, ну ладно. Сейчас поинтереснее сделаем так. Over here!
Блин, не то. Expelliarmus. Is that it? Confringo. It's truly. Не попал. Кстати, надо было... But I'm better. Давай. Есть. Получилось. Еще 10 уловок надо сделать. О, магию. Магию, как я уже говорил, собирать надо. Тянете наверху. Да, блин. А почему невозможно-то? Levioso. Convulso. Блин. You won't be able to stop Ranrock's old defense and no offense. That's just you to stop. Хороший урон тебе, кстати, по нему. Да ладно. Hello, Hamura. Аж целая третья Хамура. Да, ладно, пойти шмотки продать. Revelio. Accio. Это во-первых. Revelio. Ага, это надо было оттуда ремонтировать, да? А, ну или вот так вот. Reparo. Так, стоп, где третья-то? А, подожди, вон там что? Точно. If only Professor Fig could have seen that. Сколько там еще осталось?
Украдите его. Не, нафиг. Болт я красть не собираюсь уж точно. Не, стоп. Себастьян сначала Феникс. Да блин. Все равно путь к нему не показывается, да? Он. Так, долетим. He's weak. Yes, he is. When's the last time you saw him catch a beast? Spends more time. Наверное, надо... Не знаю, этих надо убивать, нет? Для начала утра дождемся. Порежьте заморозить. О, вообще легко. Легко и ловко. You're that hypocrite. Expelliarmus. How dare you! You cannot control me! Levioso. Ascendo. It's shameful what you've done to helpless beasts. Да, их развалить надо было. Revelio. Непростительно третьего уровня. Интересно. Может, тролля развалить еще? Пока он тут недалеко. Щитовые чары 4 раза. Раз. Подожди, попадите в тролля его собственной дубинкой. Зашибись перевод. Я вот сейчас камнем попал, и мне засчиталось. А я-то все думал... блин, надо было здесь щитовые чары использовать. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Confringo. Блин, а что я вот здесь не использую чары? Glacius. Defender. Bombarder. Protego. Stupefy. Defender. Protego. Bombarder. Вот это я не успел. Glacius. Defender. Так, давайте просто... Да, вот так вот.
Ладно, зато все сделал. Потом две сразу уловки. Зашибись, прошло уже гораздо больше половины игры. Я только сейчас узнал, что попадите в троллейбус со дубинкой означает попасть в него камнем. Шикарный перевод, спасибо. Тарьячка там. Так, что мне? Что такого зафигачить? Это тут можно. Докачаю заклинание. Чевочки за это не будет? Нет? Ну ладно. Ключевые. Ключевые что-то я не знаю. Да, тут хотел уж давно. A blockade. Rookwood's poachers are already here. Protego! Revelio. Confringo. Compulso. Что он здесь? Проходи тоже. Подозреваю, все-таки это основной проход. Здесь надо смотреть, что внизу. Could the Phoenix be in there? Confringo. Я сомневаюсь, что Феникс среди пауков. Confringo. О. Гоблинские рельсы. Confringo. Ух ты. Где он? А, убил. Cursed fiends. Мне там уже, по идее, скоро место закончится. Oh, should have stayed at the castle. Вот, собственно, надо вообще легко. Блин, накинуть его не в кого. В смысле? Я же заморозил, почему не засчиталось? Bombarda. No!
Я могу над ним так долго издеваться просто. Какого фига? Back for more? You're the little sod. Ладно, хрен с ним не засчитывается. Не... The beasts are safer now. Пусть так. Confringo. Вооружение. И... Не смотри, кто прыгнул. More poachers. How many are there? Пройдите анимага. Анимаги здесь есть? А, вон браконьер анимаг. Yes, but only muggles fall to such ailments. Perfect. Confringo. Так, а как ее не заметили? Let's play predator and prey. Incendio. Да блин. At least give it a bit of effort. Places. Defender. Bombarda. Arresto. Бля. Repulsor. Это что такое? А, чё я вторую видеть не могу? Чё там залагал? I thought you'd at least hold your own. Is that the best you can... Reducto! Accio. Bombarda. Ах, ясно. Ну, бывает всякое. Revelio. A phoenix. Опа, здесь просто так летает. It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. Он здесь появился передо мной One less внезапно poacher in the один. wizarding world. На что он рассчитывал? Revelio. Да пофиг, не хочу идти за этой сумкой. Третий уровень посмотрим. Ну, да, все это было ради фиолетового предмета.
There it is again. Где? Не вижу. Ну ладно. Bombarda. О, блин, не то. Confringo. На всякий случай, типа. А, хотя. Нет, не залезть. Как тогда? А, хрен с ним. Confringo. Да, я пришел ради... Ревелио. Ни хрена, да? Ладно, бывает. Бывает. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Glaciers. Defender. Так, он сюда. А. О, взорвался, не Not долетев. my fault you're a deadly great spider. Revelio. Accio. Bombarda. Defender. Блин, он был у себя, что-то за зельями не зашел. Ладно. Че, прям сильно тупит? У него вроде пропусков нету кадров. А у остальных на ютубе как? Да не в того, блин. Levioso. Descendo. No! Confringo! А почему его не заморозил? Ее не заморозил, вернее. Ладно. Вот так вот. Землю. Your poaching days are over. Прикольно, если древняя магия иногда. Только что древнего в этих ударах об землю я не понимаю. Ну, кроме урона. Revelio. Confringo. Пустая квадрат, зашибись. Декор. Пустая квадратная рама. Hello. I'm here to help.
can take you somewhere safe. Разблокированного ячейки инвентаря твари. Неплохо. Что, мне надо его поймать? It seems happy to come with me. We can travel in the knapsack. Да, прям сразу. Let's get you back to the room. To be pleased. I should investigate. Ох, ни хрена. Ни хрена себе. Подеремся? Да блин. Bombarder, Glacier, Defender. Блин. Вот так вот. Ugh. Shame you're so foul. Revelio. Confringo. Что такое? Не, пещерку не хочу. В принципе, да, мне надо вернуться. Хогвартса. Сейчас зелье сразу наберем. А, не получится сразу набрать. Ну ладно. Did you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable! Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... Прям здесь выпустим. А, вон вивариум новый, да? Чисто для Феникса вивариум будет. What a beauty. You keep it close. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace. Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. Ух ты.
и говорю. Ну, давайте. Так, сейчас сразу. Скримера. Класс. Теперь. Ой, не то. Ко мне здесь много чего появилось, да? Надеюсь, сейчас было нормально. О! Нормально. Можно сразу прям себе коттедж отгрохать. Прикольно. Большая палатка. Прям полноценный дом. Обычная палатка. Еще маленький домишка. Да, огромный домина. Построим. Ой, не то. Огромное дерево. Прям вообще огромное дерево. Интересно, я крышу смогу на поставить? Здесь можно небольшую замутить. Так, а вообще войти в дом можно? Ну вот, построил большой дом, а войти в него нельзя. Жаль. Ладно. В принципе, прикольно.
Пожалуй, есть что-то еще парочку фуперов выпущу. А что ты от него ждал? Можно себе огромный коттедж отстроить из блоков, как в Конане. Эта игра явно не про то. Так, ладно, 3 есть пера. Слабее мои. Так, надо пойти продать. Надо пойти продать. Ой, стоп. Парикмахерский. Вот этот квест можно будет потом сделать. Уникальный единорог. Звучит интересно. Хотя, кстати, нет, все еще зима. Смена времен года не наступила. Хотя можно и сейчас поговорить. Is everything all right? Bless you. Oh, thank you for asking. I'm Betty. Betty Bugbrook. And no, everything is not. It's my dear friend Hazel. Oh, she's in trouble. Hazel? Yes. Oh, she's a unicorn. Known her for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Well, the last time I saw her, we were... Hazel, loyal friend that she is, leapt in front to protect. I'm sorry to hear that. Если вам пострадало, чё ж не идёте, не спасаете? She seems to have gone into hiding. I know you Hogwarts students learn a fair, but perhaps you could find my unicorn friend and... I'll keep an eye out for your unicorn friend. Oh, I don't know precisely where she is, but I can tell. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she's... Remember? Может, успею сейчас найти его. I need to look for a unicorn with a beautifully bright coat. It sounds as if she's in trouble. Для начала продадим все If I haven't said it before, it's a pleasure doing business. ненужное. Так, а теперь... Вот, есть соточка. Купить. You won't be disappointed. That's a glad Этот rags promise. слабее. Я уже на соточку купил. И все слабее. Так. Первого Хайза выпускаем. Вторых вот этого. Ничего есть-то будут, нет? Ага, едят.
Ну, теперь надо дождаться, когда здесь закончится. Кстати. Где мячик? А, вот он. Блин. Об единорога ударился. Куда он делся? Я хотел посмотреть, как Феникс играет. Он хорошо, хоть у него КД нет. Revelio. Ладно, хрен с ним. Так, ну а завтра мы тогда начнем с... ну, естественно, вот с этого. Я думаю, наверное, на эти выходные я допройду Хогвартс. Должен. И, блин, стоп. Просто так не... Арсень-то не взял. Не Арсень, вернее. Зелье. Ну, растение тоже. Угу. Думаю, мне это уходит. Ну, а на этом мы на сегодня заканчиваем. Всем спасибо. Всем спасибо, кто смотрел, кто слушал. И удачи.